Hello everyone! Welcome to my channel. So for today's video, gagawa ako ng everyday makeup look. My everyday makeup look na ginagawa ko every time na aalis ako ng bahay, papunta ng mall, or sa school. So if you wanna know and learn, just keep on watching. So as you can see, bare face tayo ngayon. Nakapaghilamos na. So before mag-proceed tayo ng ating makeup, maglagay muna tayo ng ating makeup base. So, hintayin na natin siya na mag-set yung makeup base natin. Siguro, mga 1 minute. Pwede na yun. So, nakapag-set na siya yung makeup base natin. Ang ilalagay ko naman next is itong Maybelline Fit Me Concealer. Gamit na siya. Konti na lang. In a shade of 20 or sand. Concealer, ang gagamitin ko naman is powder. Hindi ako nagagamit ng foundation sa everyday makeup look. Ito lang, powder. Gamit ko is Maybelline Fit Me powder foundation. Next is yung brow naman natin. Yung kilay. Magkilay tayo, best. I-brush muna natin siya. Bakit ang pula? Mula. Yan. Brush muna natin siya. And then, saka
natin magkilay, ano naman, eyeliner. Yes, eyeliner. Favorite ko tong eyeliner. Kasi, bahala na wala ng blush on, basta may eyeliner na siya. Basta may eyeliner. Eh, dito pa lang, buhay na ako. Kahit anong puyat mo. So, yung ano lang, yung lash line lang natin. So, ang gagawin natin next is yung ating curler. Mag-curler tayo ng ating lashes. Ito yung gamit ko. Next is mascara. Maybelline Hyper Curl Volume Express waterproof mascara. So, blush. Ang gamit kong blush and eyes, Nichido True Colors Collection Powder Blush Shade in Tomato. Diba? Lip color in a shade of M301 Barely Nude. So, ito siya. Ayan. Konti lang din. Ayan. It's all done. Ito na yung ating final look. Easy lang gawin. Tapos, mga 15 or 20 minutes, finish na ako. So, ang ginamit ko lang ay yung concealer, powder foundation, yung pangkilay, yung eyebrow liner, eyeliner, mascara, and then curler, blush on, at saka yung lipstick. Yun lang. Yun lang yung ginamit ko for my everyday make. So, that's all for today's video. I hope you enjoyed watching, and if you are new to my channel, please don't forget to subscribe and then click the bell button para ma-notify kayo pag may bagong video ako. So once again, this is Gracia Mediana. Thank you for watching. Bye! Gracias everyone!